Atamba. This is another incident in Chenjojo, Fort Poto, and Bundibujo. I think let me stand here side there. Now, the way traffic regulations are violated has become an issue of concern and discomfort. Just incidents of stone throwing. Bwoba obadde ongoberera bulungi mbadde ngezaako okunnyonnyola nti buli wabaawo embeera ey'obutategeeragana, there is breakdown in relationships, ne wavaamu violence. Kati mu violence omwo mwe muva abantu okukola ki? Kufuna injuries, and it can either be a police officer, it can be another member of public like Kyagulanyi. Sometimes baba ne bystanders. Eyo yo kyemba njagala okukola ki? Ze video ezo ze ziraga. Ne video zino okulaga nti wazze chovola ezimu nkadde wazze wabeerawo a breakdown in the obedience to regulations ezaali etaaze okubeerawo so that ekintu kitambule bulungi. Ye communication yeyo. Now, waliwo ayogedde ku nti at what point is police sorry? Waliwo point when police is not only sorry, but there is a point when even police punishes its own. That mile is there. Kati, issues zino zonna zetwogerako ziba zeetaaga ne tusooka ne tunoonyereza. Just that ekizibu ekiriwo abantu abamu already bamaze ddo constituting court zaabwe ne batusentensinga. We have been sentenced, found guilty in courts where we never even appeared to defend ourselves. Now, that's unfortunate. Naye of course, nga bwe tubagambye tutegeera embeera gye mubaamu olusi. We insist abantu betuba tukolegana nabo, they are not our enemies. Mu lwaffe olwa public order tubayita momentary opponents. Momentary opponents. Nti fe tubalaba tumanye embeera gye olusi muva mu mbeera kyovola baffe tugezaako nnyo okulaba nti tugezaako okwerestraininga naye accidents nga zino olusi zibaawo. Kati
Chovola waliwo era ambuziza nti ki ekigenda okuba ku bapoliisi abo. Let's investigate. And the investigations will require cooperation from everybody. It will not be an investigation in the blue. Muleke to call investigations. They need to trust us. They need to collaborate with us. Abasawo b'ensambya muba trustinga. Tetulina buzibu n'abasawo as long as nga tuyitira mu mitendera, emitendera gye tutera okuyitamu when we are doing an investigation emanyiddwa. Engeri gye tujjamu sigenda kuddamu ate to repeat myself. Ndoza kambawe statement emu nti tuleke okunoonyereza koleki kugende mu maaso. What I would like to say is that somebody asked at what point does police say Following what happened yesterday, we did inform the nation everything that did transpire. Honorable Kyagulanyi Sentamu Robert, our leader, had gone to Kira municipality to visit one of our colleagues, our lawyer, Councillor George Musisi. And after the function, as he left, of course, people had gathered in the town because they heard he was within the area. But even before he could get there, he was waylaid. As you saw the videos, he was waylaid by police and the military. They fired tear gas, canisters, and all of that when he got out of the car because of really the discomfort of the tear gas that had gotten into the car. Shortly after that, they aimed at his leg with that tear gas canister that exploded, as we did see, and injured his leg. You see, for us, we are thinking this was not some kind of accident. It looked like it was deliberate for these people to aim at him the way they did. And it's not the first time.
that the life of Honorable Kyagulanyi has been at stake. In Arua, they tried to kill him, they killed his driver instead. When they aimed a projectile at him, the one that eventually hit Ashraf Kasirye, who thank God survived, that was meant for him, and several other near misses. We keep wondering why. Why is it that government keeps targeting Honorable Kyagulanyi? Why? We need to know. But number two, we don't know why they keep using this lethal equipment. Because these tear gun canisters, they are like grenades, they explode. That's why, as you have seen, they keep blowing up people's hands. When we were in Elegu for campaigns, you saw the lady, they aimed at her leg and the entire leg got shattered. Now she has got a prosthetic and so on and so forth. So it is clear they seem to be aiming to do away with him. We want government to come out very clearly if that is the plan, because this is becoming too regular. And we are telling government, look, do not push people against the wall. When you keep doing this, people continuously get agitated. These are peaceful Ugandans who love their leader, and that's why they cheer him whenever he comes out and so on. Whenever you keep doing this, you push people against the wall. So we want government to come out very clearly and let the country know, why do they keep aiming to harm him? That has got to be very clear. But also, we really want to call upon police and the military to stop the shameful, amateurish way in which they deal with such situations. Because police is saying he slid as he tried to get into his car. Imagine. And they are insisting on that. But thank God that this generation, social media and so on, everybody has seen the videos. What has happened now is this morning, the hospital did carry out a minor surgery to remove the fragments that had gotten into his leg after that canister exploded, because that was what was worrying the doctors. Thankfully, that has been removed this morning. He still was meant to be held here for a few more days, but after now these fragments were removed, he requested the hospital if he could be managed from home, because the situation here was becoming a bit problematic. The state has been sending people here in plain clothes throughout the night. They kept coming, saying they want to access him. At some point, they wanted to forcefully access his room. And we said, but look, you cannot force your way to see a patient who does not want to see you. Because then you send a message, it's as if you have certain unclear intentions. Because you have already said he slid and fell. What is it that you want with him? You send mixed signals to people out there. It's as if you are on a particular mission. Why have they been forcefully trying to access him? We understand the state has been putting the hospital on pressure. Give us all the medical records and so on. Medical records are private matters. They are only meant to be held by his wife and very close family. Why does the state keep trying to access them and keep trying to force their way into his room? So that's why he requested and said, now that that minor surgery has been carried out, the fragments have been removed, he requested if everything else could be managed from his home, and the hospital said now that he's out of danger, he can be managed from home, because he felt he was not secure here anymore because of these plainclothes state operatives that kept coming around the hospital, kept trying to access his hospital room in a very problematic manner. Thankfully, the hospital has allowed and discharged him. They'll keep managing him from home until he fully recovers. Ngabwe twagulo mukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenze Kirwa municipality okukyalira omu ku bakulembeze bannaffe lawyer George Musisi. Mukuvaayo of course abantu bategere nti ali mu kitundu mu town yawo ne bakuŋŋaana, naye nga tannagenda nayo. Bamusazeeko poliisi n'amagye bamuweera enze ne bamusalako nga tannatuuka n'eri abantu gye baabadde, ne bakola effujjo lye baakoze nga bwe mwalirabye, ne bakuba tiyagaasi n'ebirala. Kyannaku nti poliisi esigala egamba nti yaseeredde n'agwa. N'ekyomukisa omulungi nti omulembe guno munanga abantu balina amasimu, era twagala okubeebaza kubanga mugakozesa. Kati buli omu yalabye nti bamukubye kitiyagaasi kanisita ekyabwatuse. Ensi yonna yakirabye, naye ne weebuuza lwaki abantu bano beeswazaswaza. Twagala gavumenti etubuulire lwaki balinga buli kiseera bagezaako okutuusa obulabe ku mukulembeze waffe, kubanga bize bibeerawo. Ashraf Kasirye bwe bamukuba ekyo kitiyagaasi kanisita ekyali kimuse, baali ba aiminze ku Kyagulanyi. Mu Arua baakuba driver we n'afa nga balowooza gwe bakubye. N'ebirala muze mu biraba. Twagala okutegeera kiki. Mwagala musaanyaawo kiki mugezaako okkola, eggwanga lyagala okutegeera. Naye n'ekirala twebuuza lwaki bakozesa
ebikompola nja biyita bikompola kubanga zikanisters zino zibwatuka ne zituusa obulabe ku bantu. Mwalabe kyatuka ku Ashraf Kasirye twali erego mu campaigns bakuba omukyala okugulu konna konna ne kusesebbuka. Muze mulaba tiyagas canisters nga zikutulako engalo z'abantu. So bamanyi nti bya bulabe naye ate babikozesa ne kubakulembeze baffe ng'Oweekitiibwa Kyagulanyi. Twagala okutegeera kiki lwaki musigala nga mukozesa ebintu bino ku bantu abatalina buzibu. Omusango gwe bakoze kuubira ku mwagalwa waabwe ogwo nawo gubeera musango nti kakati mubakubemu ebyasi bino bitiyagas canister ebibatuusaako obulabe. Twagala okutegeera olunaku olwaleero Honorable Kyagulanyi asiibuddwa yabadde wakusigala wano okumala ennaku nga bakyamonitoringa naye olwaleero ku makya bamukozeeko bamulongoosezza bakoze minor surgery okujjamu obupapajjo obwo fragments obwa teargas canister obwabadde bumuyingidde mu kigere kubanga obwabadde bweraliikiriza abasawo ne bu fragments obwo bamulongoosezza ku makya ne babujjamu. N'asaba oba basobola okumusiibula kubanga embeera wano ebadde etandise okwonooneka mukko. Okuviira ddala ekiro wabadde wajjawo wano ba state operatives nga bali mu ngoye ezaleeya nga batisatisa eddwaliro mutuwe medical records zina kubeera za kyama za mukyala we ne family naye nga balemerako ekyomukisa omulungi eddwaliro ligaana. Babadde bagezaako okwakisesinga room gye yabaddemu naye abaana bafa security nga babalemesa nga bagawa naye kakati kiki mwagala exactly. Mwagambye nti omuntu ono yaseeredde n'agwa kati mumwagaza ki? Lwaki mumulumbye ne mu ddwaliro gyali mugezaako okuyingira ekisenge kyali kiki exactly? Muleetera abantu okulowooza nti oba oli awo muyina ekigendererwa kubanga mwamutuusizaako obulabe mwamutuusizaako naye ate ne mu ddwaliro ne bamugoberera nga bagezaako ne leero nga bagezaako okwakisesinga room ye by force. So kati yasabye Honorable Kyagulanyi yasabye eddwaliro nti engeri bu fragments buno gye babuggyemu basobola okumujjanjabira ewaka ne bamumonitoringira eyo kubanga wano embeera tagitegeera oba oli awo bajja kusinza amaanyi abantu bafe abamubaddeko bayingire room ye kati tumanyi kigendererwa kyabwe. Kyomukisa omulungi eddwaliro likiriza asiibulwe bajja sigala nga bamujjanjabira ewaka nga bamumonitoringa asuuke. Naye tugamba gavumenti muleme kusindiikiriza abantu. Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi kirabika omwagala okutuusa bannayuganda nga mutuusa obulabe ku bakulembeze ku mukulembeze waabwe gwe baagala muzze mukikola nga mukiddiŋŋana ku lwaki kiki mwagala ku bannayuganda. Mwebale nnyo.